Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. We will be talking about section 2 on beta agonists. Okay, خلصنا مع norepinephrine و other medications. هنكمل مع مين؟ هنكمل مع البيتا 3 agonist اللي هو مين؟ اللي هو الميرابيجرون. الميرابيجرون عبارة عن بيتا 3 agonist ينعطى للبيشنتس اللي عندهم overactive bladder. ليه؟ لأنه الميرابيجرون حيعمل binding إلى البيتا 3 receptors. صح؟ جميل جدا. حيديني increase in the cyclic AMP. صح؟ اوكي جميل جدا. زياده cyclic AMP حتديني ايش؟ relaxation of the what of the smooth muscle. لانه whenever في الحياه cyclic AMP يزيد داخل any smooth muscle حيديني ايش؟ relaxation of that smooth muscle. اوكي جميل جدا. relaxation of the smooth muscle and the bladder حتديني ايش؟ حتديني relaxation of the bladder of course. this effect is good in patients with overactive bladder. ليه؟ guys, imagine you have a friend who is overactive and agitated and irritable. This friend needs to be relaxed. Okay, the urinary bladder is the same thing. Overactive bladder needs to be relaxed. What do you give the patient? You give the patient mirabegron. Okay, nice, جميل جدا. هنحكي حاليا عن الابنفرين. ليه بقى؟ لأنه this information you must know by heart, you must know by logic, you must know by science, you must know forever. Okay, you must know this information forever about epinephrine. إنه epinephrine is the first line medication for anaphylaxis. Guys, they will ask you in the exam which one of the following is the first line medication for anaphylaxis. ويدوك خيارات يقول لك oral epinephrine, IM epinephrine, IV epinephrine. The answer is IM epinephrine. It is always IM epinephrine, the first line. I'm talking the first line, okay? Not in refractory cases. ممكن تدي IM epinephrine والpatient still refractory, تدي another dose of IM epinephrine والpatient still in anaphylaxis. In this situation, you may start what? IV epinephrine. إنما the first line medication for anaphylaxis is IM epinephrine, intramuscular epinephrine. Okay, جميل جدا. الابنفرين يا جماعة ينقسم إلى قسمين. الابنفرين افكت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول low dose effect of epi والهاي dose effect of epi. لأنه يختلف. الهاي dose effect of epi هو الألفا effect، هو الفازوكونستريكشن effect. اللو دوز اوف epinephrine هو البيتا افكت اللي بيديني ايش؟ vasodilation due to stimulation of beta 2 receptors in the vascular smooth muscle و increase in the heart rate and cardiac contractility due to stimulation of beta 1 receptors. Okay, جميل جدا. الدوبامين عنده the same thing، عنده different effects on different doses. Okay، عندي أنا 3 doses. عندي low dose دوبامين، عندي medium dose دوبامين، وعندي high dose دوبامين. Okay، حنيجي بعد شويه الى نيمونيك سهل جدا يخلينا نحفظ نحفظ اللو دوز والهاي دوز والميديوم دوز اوف دوبامين. اوكي، ولكن right now let's talk about dopamine and read what's happening. انه low dose of dopamine حتعمل stimulation الى D1 receptors، وبالتالي low dose dopamine is D1 agonist. Guys, what is D1? D1 is dopamine 1 receptor. Okay, وبالتالي يديني renal afferent vasodilation, increase in the renal blood flow and natriuresis يعني loss of sodium in the urine. Okay, جميل جدا. عشان كذا low dose of dopamine اسمها ايش؟ اسمها renal dose. هذه كلمة renal dose مش أنا جايبها من عندي، لا، they call it the renal dose. low dose of dopamine اسمها renal dose. ليه؟ لأنه it stimulates D1 receptor اللي موجودة في الكدني فتعمل renal afferent vasodilation، فتعمل lowering إلى البلاد pressure. متى أنا ممكن أعمل lowering إلى البلاد pressure؟ في hypertensive crisis for example. Okay, in hypertensive crisis. جميل جدا. الميديوم دوز اوف دوبامين هي البيتا 1 دوز. اوكي، بيتا 1 اجونست افكت، وبالتالي البيتا 1 اجونست افكت حيزود الكاردياك اوتبوت والكونتراكتيليتي والهارت ريت. عشان كذا الميديوم دوز اوف دوبامين اسمها ايش؟ اسمها ذا كاردياك دوز. اوكي، لانه تستيميليت البيتا 1 ريسبتورز الموجوده على الهارت اوف كورس. صح؟ متى ممكن انا ازود الكاردياك اوتبوت واستخدم الميديوم دوز اوف دوبامين؟ لما يكون عندي لو كاردياك اوتبوت ستيتس، حالات فيها اللو كاردياك اوتبوت، زي مين؟ زي البيشنتس اللي عندهم cardiogenic shock. Okay, acute cardiogenic shock. Of course, one of the medication that might be used هو medium dose of dopamine. Okay, not the low dose of dopamine, not the high dose of dopamine. It is the medium dose of dopamine. جميل جدا. الهاي دوز اوف دوبامين هو مين؟ الهاي دوز اوف دوبامين هو الالفا 1 agonist effect، وبالتالي يديني فازو constriction، وبالتالي this is good in shock states. ليه؟ لانه حيزود البلاد بريشر. اوكي، حيعمل بايندنج للالفا 1 receptors، حيعمل vaso constriction، حيزود البلاد بريشر. good in septic shock. in fact اساسا الهاي دوز دوبامين is one of the second line vasopressors in case of septic shock.
زي ما حكينا guys هنا the first line vasopressor in hypotension and septic shock هو مين؟ هو النور one of the second lines هو مين؟ هو اللي هو الهاي دوز دوبامين جميل جدا. الفينول دوبام عبارة عن D1 agonist. It is not dopamine, it is D1 agonist. الدوبامين هو مش يعني dopamine is something inside your body, okay? Your body synthesizes dopamine. Plus يعني you can give synthetic dopamine. إنما الفينول دوبام هو D1 agonist, okay? Your body does not have phenol dopam, okay? But we synthesize the phenol dopam and we give them to the patient, okay? إنما